Estamos aqui hoje no laboratório de montagem 2 do Cefet, onde a gente vai demonstrar como é feito um processo de soldagem de placas. Esse é um método mais incomum e é feito geralmente para placas mais complexas, onde tem um maior número de componentes ou uma quantidade de soldas em um espaço pequeno da placa. Aqui a gente pode ver a placa com um espaço pequeno entre as soldas. E aí o que a gente usa para dissoldar uma quantidade tão grande de componentes ou de soldas nesse pequeno espaço é o seguinte: a gente passa primeiro esse líquido, o líquido usado na placa, em cima da solda, ele é aplicado e ele serve para separar o calor por igual. O calor é direcionado por esse soprador térmico, que tem diversos tipos de bicos diferentes, que faz um direcionamento melhor do calor. Esse, por exemplo, é um bico mais pontual, que serve para direcionar para determinado ponto. Alguns são quadrados, que servem para dissoldar, por exemplo, os processadores. E feito isso, a gente pode tirar o componente com segurança. Vamos ver agora umas demonstrações de como isso pode ser usado. Tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun.